In einem Flugzeug, das über Bären abstürzt, wird ihn 16 Jahres Mädchen erhalten, nix durch Zufall, sondern durch die Liebe zu ihrem toten Vater und das Wissen, dass ihr hinterließ. Der Morgen am Flughafen München beginnt, jeder Ender, 100 von Passagieren strömen durch die Abflughalle, ihr Koffer rollen über den polierten Boden, während über den Lautsprechern Raudien am Fluggenkundigen gemacht wurden. Flugel H für 8 to 7 nach Berlin ist nur einer von vielen in diesem Tag, ein gewöhnlicher Inlandsflug, der in anderthalb Stunden sein Ziel erreichen soll. Bever wir weitermachen, kommentieren SIE bit. Von wo aus SIE die Sendung verfolgen. Und abonnieren SIE. Denn die Mortgage sollten SIE verpass en dot in der Cabin der was A320 herrick die Oblickbetriebsamkeit vor dem Start. Die Flugbegleiterin Sandra Muller. Einer Verein 35 Jahre mit freundlichem Lachen. Begrüßt jeden Passagier persönlich. SIE hat dies Routine schon tausendmal durchgeführt und nichts, dass dieser Flug anders werden wird als all anderen. Emma Schneider sitzt in Reihe 17 am Fensterplatz und beobachtet das Geschehen am SIE Harem mit stillem Interesse. Die 16 Jahre wirkt unscheinbar in ihrer zu großen Lethargik, die einst ihrem Vater geharrt. Auf ihrem Schoß liegt ein Abgeographiens Buch über Luftfahrttechnik, dessen Seiten SIE bereits auswendig kennt. Ihr dunklen Augen nehmen jeden Detail der Cabin auf. Die Notausgänge, die Sauerstoffmasken, die Instrument, die SIE durch die affine Cockpiter erschweren kann. Neben ihr nimmt der Geschäftsmann Herr Weber Platz. In der Weser 45 Jahre, der ständig auf sein Handy blickt und über einen, wichtigen Termin in Berlin murmelt. Hinter Emma unterhalten sich die Rentner Keith und Friedrich Jung über ihr Enkelkinder, die SIE besuchen wollen. Die 70 Jahre strahlen die Aufregung von Mädchen aus. Die Southern fliegen und jede Minute der Erlebnisses genießen wollen. Als das Flugzeug zur Startbahn rollt, presst Emma ihr Hand fluckend gegen das Fenster. SIE hat diesen Moment 100 Mal in Gedenken durchgespielt. Aber die Realität ist überwältigender als erwartet. Der Kapitän gibt aber Funk die letzten Anweisungen durch, und Emma hört aufmerksam zu. Ihr Kenntnis über Flugzeug sind nicht nur theoretisch. SIE stammen aus Jahren intensiven Studiums, nachdem ihr Vater, ein Pilot, bei einem Absturz ums Leben gekommen war. Nach dem reibungslosen Start steht die Maschine in den strahlend blauen Himmel über Bern. Die Passagiere entspannen sich, einige schlafen bereits, und lesen oder schauen aus den Fenstern auf die Landschaft weit unter ihnen. Sandra und ihr Kollegin bereiten den Getränkeservice vor, während am Cockpit Kapitän Hans Müller und sein Co-Pilot Thomas Richter die Routenchecks durchführen. Emma kann sich nicht entspannen. Es in dem Gust der Triebwerkerischer SIE. Es ist ein subtler Unterschied, denn wahrscheinlich nur jemand mit ihrem Geschäften bemerken wird. SIE schließt die Augen und konzentriert sich auf die Vibrationen, die durch den Rumpf des Flugzeugs laufen. Ihr Vater hat ihr beigebracht, dass ein Flugzeug immer mit dir spricht. Man muss nur zuhören können in 30.00 Fuß Höhe. Aber den Wolken zwischen München und Berlin beginnt die Katastrophe unscheinbar. Ein kleiner Sensor am linken Triebwerk sieht ungewöhnlich an. Kapitän Müller bemerkt es zuerst als Blink und Warnleucht auf seinem Armaturenbrett. Zunächst scheint es ein technischer Defekt zu sein, nichts Ungewöhnliches. Solche Sensoren fallen manchmal aus, ohne dass ein Problem vorliegt. Schau dir das mal an, Thomas. Sag mal zu seinem Co-Piloten und du tet auf die Anzeige. Triebwerk einsieht seltsam Temperaturen. Thomas beprüft die Wort und runzelt die Stirn. Die Temperaturen sind nicht nur seltsam. SIE steigen rapid an. Bever einer der beiden Piloten reagieren kann. Ihn lauter null durch die Cabin. Das linke Triebwerk ist ausgefallen. Nicht nur ausgefallen. Es brennt. Emma sieht als erst die Flammen.
die aus dem Triebwerk schlagen. Es ich tat auf und will Sandra alarmieren, aber bever es ihnen wird sagen kann. Beginnt das Flugzeug zu vibrieren und zu rollen, die Passagiere werden in ihren Sitzen durchgeschüttelt, Gegenstände fallen zu Boden, am Cockpit herrscht kontrolliert Panik, Muller und Richter arbeiten fieberhaft daran, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Es leiten die Notfall-Checklisten, versuchen das Brennentriebwerk zu lasken und das Flugzeug zu stabilisieren. Mayday, Mayday, funkt Muller und die Flugsicherung. LH 4827, Triebwerksfall, Bennigen Notlanding. Den Geschieht das Unvorstellbare. Muller versucht, das Flugzeug nur mit dem rechten Triebwerk zu steuern, leidet einen Herzinfarkt. Der Stress der Situation, kombiniert mit seinem bereits entgeschlichen Herzen, wird ihm zum Verhängnis, sagt aber den Steuerknüppel, zusammen. Das Flugzeug geht in einen steilen Sinkflug über. Thomas Richter, der Co-Pilot, ist überfordert. Hat zwar die Ausbildung absolviert, aber noch nie ein Notlanding durchführt, sein Hahn zittern, als versucht, das Flugzeug zu stabilisieren. Ich schaff das nicht, stammelt ins Funkert, ich kann das nicht allein. In der Cabin bricht Panik aus, die Sauerstoffmasken fallen herab. Sandra versucht verzweifelt, die Passagiere zu beruhigen, worin das Flugzeug immer steiler nach unten sinkt. Herr Weber schreit Angst, die Junghelden sich in den Händen und Betten, Kinder weinen, Erwachsene schreien, Emma Jeduk ist seltsam ruhig. Rendell anderen in Panik verfallen, steht es auf und geht zum Cockpit. Sandra will es aufhalten, aber Emma sagt mit fester Stimme, ich kann helfen, ich weiß, wie man ein Flugzeug fliegt. Sandra start es Ungelbu begann, du bist ein Kind, ruft es Ich bin die Tochter von Kapitän Heinrich Schneider. Antwortet Emma, und im Moment bin ich die einzige Person in diesem Flugzeug, die eine Chance hat, uns alle zu retten. Der Nung des Namens Heinrich Schneider lässt Sandra innehalten. Es erinnert sich in den tragischen Absturz vor 3 Jahren. Bei dem, der Renami die Pilot ums Leben kam, wenn das sein Tochter ist, Sandra tritt Seat und lässt Emma durch, das Cockpit ist in Chaos. Kapitän Muller liegt bewusstlos über den Instrumenten, worin Thomas Richter verzweifelt versucht, das Flugzeug zu stabilisieren. Als Emma eintritt, sieht es mit einer Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung an. Kannst du wirklich fliegen? Fragt Emma nickt und setzt sich auf den Pilotensitz. Ich bin in Simulatoren geflogen, seit ich 10 war. Mein Vater hat es mir beigebracht, bever starb, ihr Hahn finden instinktiv die richtigen Instrument. Es überprüft die 15.000 Fu und Sinn kennt. Die Geschwindigkeit ist zu hoch. Aber mit dem Verbelbenden Triebwerk kann es das Flugzeug stabilisieren. Thomas, sagt es mit erstaunlich, ruhiger Stimme, ich brauch den Hilf. Du kennst die Funkprozessoren besser als ich. Connectiert die Flugsicherung und bitte Anweisungen für ein Notlanding. Wenn Thomas mit der Flugsicherung kommuniziert, arbeitet Emma daran, das Flugzeug unter Kontrolle zu bringen. Jede Bugung ist präzise und durchdacht. Es hat diese Situation in Gedanken durchgespielt, seit es allgenig war, zu verstehen, wie ihr Vater gestorben ist. Die Theorie wird zur Praxis, und erstaunlicherweise funktioniert es. Das Flugzeug stabilisiert sich. Der Sinkflug verlangsam sich. Emma gelingt es, ein kontrolliert Gleitbahn zu halten. Die Passagiere in der Cabin bemerken die Veränderung. Das Tisch rütteln hört auf. Das Flugzeug fliegt wieder geradeaus. Sandra macht ein Durchstich. Meine Damen und Herren, bitte bleiben es eingeschnallt. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Die Flugsicherung in Berlin ist alarmiert. In 16 Jahres Mädchen ohne Pilotenlizenz versucht, in Workers Flugs zu landen.
Es ist eine Situation, die in keinem Handbuch steht. Der Fluglitz Frank Zimmermann, einer Mann in den 50ern, übernimmt die Kommunikation. Emma, ich bin Frank, ich werde dich durch die Landung fahren. Kannst du mir den Position und Geschwindigkeit durchgeben? Emma liest die Instrument auf. Ihr Stimme ist ruhig und professionell. Wir sind in 8.00 Fuß Höhe, Geschwindigkeit 280 Noten. Position etwa 50 Kilometer nordwestlich von Berlin. Das Triebwerk ist ausgefallen, aber das Recht funktioniert normal. Frank ist beeindruckt von ihrer Precision. Sehr gut, Emma. Wir haben den Flug von Berlin-Brandenburg für dich freigegeben. Alle anderen Flüge sind umgeleitet. Die Landung eines Flugzeugs mit nur einem Triebwerk ist selbst für Piloten eine Herausforderung. Für ihn 16 Jahres. Mädchen ist es beinahe unglücklich. Aber Emma hat einen Vorteil. Sie kennt keine Angst vor dem Versagen, weil sie nichts zu verlieren hat. Ihr Vater ist bereits tot, und sie wird lieber sterben, als die Menschen in diesem Flugzeug im Stich zu lassen. Sie beginnt den Landenflug. Die Beugung des Tornippels ist durchdacht. Sie kompensiert die Fellenkraft des Ausgefallenen. Triebwerkssteuerung Prozess Ruderarbeit. Thomas hilft dir dabei, die Landeklappen zu setzen und das Fahrwerk auszufahren. Du machst das unglaublich, sagte zu ihr. Den Vater stolz auf dich. In der Cabin bereitet Sandra die Passagiere auf die Notlandung vor. Meine Damen und Herren, wir werden in wenigen Minuten landen. Bitte nehmen die Braceposition ein und befolgen allen Weisungen. Die Passagiere sind überraschend. Ruhig, urgent, wie hat sich die Nachricht verbreitet, dass ein junges Mädchen das Flugzeug fliegt. Anstatt Panik herrscht ein seltsam Ehrfurcht. Emma sieht die Landebahn von Berlin-Brandenburg vor sich. Sie ist größer als in den Simulatoren, aber die Prinzipien sind dieselben. Sie reduziert die Geschwindigkeit, hält die Nase des Flugzeugs leicht nach oben und bereitet sich auf den Touchdown vor 200 Fuß, meldet Thomas. 150 Fuß, 100 Fuß. Der Moment der Wahrheit. Emma sieht den Tornippel leicht nach oben und lässt das Flugzeug sanft auf die Landebahn aufsetzen. Es ist nicht die eleganteste Landung, aber es funktioniert. Die Räder berühren den Boden, das Flugzeug rollt aus, Emma betätigt die Bremsen, und die Maschine kommt sicher zum Stillstand da die eine Moment lang herrscht absolut still. Dann bricht in der Cabin Jubel aus. Die Passagiere applaudieren, weinen vor Erleichterung und umarmen sich. Sandra stürzt ins Cockpit und umarmt Emma. Du hast uns gerettet, sagt sie unerträgenen. Du bist ein Held. Der Flug von Berlin-Brandenburg ist von Rettungskräften umringt. Feuerwehr, Sanitäter und Polizei warten die Maschine. Als die Türen geöffnet werden, strömen die Passagiere erleichtert heraus. Kapitän Müller wird sofort ins Krankenhaus gebracht, wird überleben, aber sein Karriere als Pilot ist beendet. Emma ist die Letzte, die das Flugzeug verlässt. Sie wird von einer Mensch-Journalistin, Bienten und Schulistagin empfangen. Die Nachricht von der 16-jährigen Pilotin, die 127 Menschen das Leben gerettet hat, verbreitet sich wie ein Laufer. Wie hast du das gemacht? Ruft den Reporter, hattest du Angst? Fragt ihn ihr, Emma steht verlegen da, immer noch in ihrer zu großen Lethargik. Sie ist nichts tuend, im Mittelpunkt zu stehen. Ich habe nur getan, was mein Vater mir beigebracht hat, sagt sie leise. Sagt immer, dass ein Flugzeug ein lebendiges Wesen ist. Man muss nur lernen, ihm zuzuhören. Die Untersuchung der Luftfahrt geht, dass Emma alles richtig gemacht hat. Ihre Reaktionen waren präzise, ihre Entscheidungen korrekt. Experten sind erstaunt über ihre Fähigkeiten. Sie hat intuitiv Dinge getan, die erfahrenen Piloten in Kursen beibringen, sagt den Fluglehrer. Es ist,
als heit I das Fliegen in den Gennen. In den folgenden Tagen wird Emma erhält in der Nation. Sie erholt Auszeichnungen vom Bundespräsidenten, Stipendie Angebot von Flugschulen und uns Lige Interview von Fragen. Aber das, was sie am meisten berührt, sind die Brief der Passagier. Herr Weber schreit, dass sein Angst vor dem Fliegen überwunden hat. Die Lut jung Leiden ihn, ihr Enkelkinder zu besuchen. Jeder einzelne Passagier von Flugzeug H4827 denkt ihr für ihr Leben. Emma besucht ihren Vater auf dem Friedhof. Sie let das Abgeographenbuch über Luftfahrttechnik auf sein Grab. Ich habe es geschafft, Papa, flüstert sie. Ich habe gelernt, mit den Flugzeugen zu sprechen. Genau wie du es mir beigebracht hast. Ein Jahr später sitzt Emma nix mehr in Reihe 17 als Passagier. Sie ist Flugschülerin an der renommierten Pilotenschule Deutschlands. Ein Wahlstipendium ermöglicht ihr die Ausbildung. Ihr Traum ist es, Kapitänin zu werden, nix nur, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten, sondern zu zeigen, dass auch ein stilles Mädchen den Himmel erobern kann. Sandra Müller, die Flugbegleiterin, ist zu einer engen Vertrauten. Jordan, sie hat Emma geholfen, mit dem plötzlichen Rum umzugehen und ihr Fuß auf dem Boden zu behalten. Du warst schon immer etwas Besonderes, sagt sie zu Emma, du musst es nur lernen. Es zu zeigen. Thomas Richter, der Junko-Pilot, hat ebenfalls von der Erfahrung profitiert. Die Zusammenarbeit mit Emma hat ihm gesagt, das muss nix das Fällen von Angst bedeutet, sondern die Fähigkeit, trotz der Angst zu handeln. Ist inzwischen Kapitän und fliegt regelmäßig die Strecke München-Berlin. Die Passagier von Flugzeug H4827 haben sich in eine Art Familie verwandelt. Sie treffen sich jährlich am Jahrestag der Notlandung. Es ist ein Fest des Lebens, der zweiten Chancen und der Erkenntnis, dass Helden manchmal aus den unerwarteten Ecken kommen. Emma steht auf der Aussichtsplattform des Flughafens und beobachtet die startenden und landenden Flugzeuge. Jedes einzelne Erzählt ein Geschichte, treibt Menschen zu ihren Träumen, Hoffnungen und Ängsten. Sie denkt an ihren Vater und an den Tag, der ihr Leben verändert hat. Manchmal, sagt sie zu sich selbst, muss man einfach bereit sein, das Steuer zu übernehmen, auch wenn man nichts weiß, ob man es schaffen wird. Sie lächelt und geht zu ihrem nächsten Flugzeug. Der Himmel wartet auf sie, das still. Mädchen von Reihe 17 ist zu einer Stimme Jordan, die gehört wird. Ihr Geschichte erinnert uns daran, das muss nix brüllt, manchmal flüstert nur. Morgen versig ich es wieder. Dieses Drehbuch basiert auf einer fiktiven Geschichte und ist allen mutigen Menschen gewidmet, die in kritischen Momenten über sich hinauswachsen und anderen helfen.